evening, parents. Thank you for joining us on tonight for our first of 3 information sessions related to our dual language program, immersion program here at Oglethorpe Avenue Elementary. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Esta es la primera de 3 sesiones informativas que vamos a presentar acerca del programa de doble inmersión en español. And so you're going to hear some information coming from our instructional coach, Jeanna Wheeler, as well as our University of Georgia graduate liaison who works so great and so well with us. And they're going to give you some information. Dubberly is going to give you some information regarding our dual language immersion program. And if you have any questions, there will be time at the end, as well as we'll have some cards here, some sticky notes, and some pins that you can write your questions here if you prefer to write them down instead of asking them. Okay, y ahora van a escuchar de parte de mi compañera, Jeanna Wheeler, que es la coordinadora del programa, de parte mía. Yo soy el aporte de la UGA. La UGA tiene un partnership con CCSD, Community Services aquí, trabajamos juntas aquí en la escuela. Vamos a hacerles una presentación corta. También al terminar la presentación vamos a tener un periodo de preguntas, pero si ustedes tienen alguna pregunta mientras estamos conversando, por favor anoten las preguntas en los papelitos que tienen ahí y después podemos charlar más. At this time, we're going to allow our world language coordinator to come and introduce himself at this time. También vamos a introducir al coordinador del programa curricular de idiomas del distrito, el señor Nathan Ranchel. Good evening. My name is Nathan Ranchel, as she just said, and I'm excited to see everyone here tonight. It's amazing to see the great turnout and for the first meeting, and see what great things you're going to do this year. Estoy muy contento de que estén aquí y quiero ver todas las cosas emocionantes que van a suceder aquí. Good evening, everyone. Thanks for coming out. So we're going to talk about what the program is, and you can see we have an English slide and a Spanish slide. Nosotros vamos a hablar del programa y cómo existe ahora, y como verán tenemos una proyección en inglés y una en español. So we currently offer a Spanish-English dual language immersion program in grades pre-K through 5th grade. Actualmente tenemos un programa que ofrece doble inmersión inglés-español desde los grados pre-K, pre-jardín de infantes hasta el 5º grado. Currently, there are 2 steps to register to become a student in DLI. The first is that the student must be registered in CCSD schools and also zoned to attend Oglethorpe Avenue. And the second is that a DLI application must be submitted to our school at our school. Hay 2 pasos para registrar a su niño en DLI. El primero es que necesitan estar registrados en el distrito escolar, en CCSD, que se hace en el edificio grande en Prince Avenue, y también tienen que vivir en la zona de Oglethorpe Avenue. El segundo paso es que tienen que completar una solicitud DLI, que por el momento se entrega la solicitud aquí mismo en la escuela. The mission of our program is to prepare students for college, careers, and world citizenship. Through this program, students will acquire communication and collaboration skills, which will provide them with a competitive edge in the global marketplace. La misión del programa de doble inmersión de Oglethorpe es preparar a los estudiantes para la universidad, las carreras y la ciudadanía mundial. A través de este programa, los estudiantes adquieren habilidades de comunicación y colaboración que les proporciona una ventaja competitiva en el mercado global. The ABCs of DLI. So there are 3 major goals of our dual language immersion program.
The first is that academic achievement is happening in both languages. The second is bilingualism and biliteracy. And the third is cultural and intercultural competence. Okay, hay tres metas principales para los programas de doble inmersión, que le estamos diciendo DLI esta noche, las siglas en inglés. Las tres son, primero, logros académicos en los dos idiomas, inglés y español. Número dos, bilingüismo y alfabetización bilingüe. Y número tres, capacidad cultural e intercultural. Now is it good? Now it's good. So we should be on number one, academic achievement. Logro académico. So students across demographic groups, which include race, socioeconomic status, and ethnic background, should achieve similarly or higher than non-DLI peers on English language reading and math standardized tests. At OAS, we also take grade level reading, writing, science, and math in Spanish. En cuanto a la primera meta es logro académico. Hay muchas décadas de investigación sobre este tema y han encontrado que los estudiantes de todos los grupos demográficos, o sea, raza, estatus socioeconómico, origen étnico, obtienen resultados similares o superiores a los de sus compañeros que no pertenecen al grupo DLI en las pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas en inglés. Esas son las pruebas que se hacen todos los años en abril, en inglés. También, a su vez, en Oglethorpe lo que estamos haciendo es evaluando contenido a nivel de grado en ciencias, matemáticas, lectura y escritura en español. Students achieve speaking, reading, writing, and listening competence in Spanish and English. La segunda destreza es bilingüismo y alfabetización bilingüe. Los estudiantes desarrollan comunicación oral, capacidad de lectura, escritura y comprensión auditiva, tanto en español como en inglés. Number three, the program fosters an understanding and appreciation of home and partner language and culture. Positive attitudes persist after students leave DLI programs. La tercera destreza es capacidad cultural e intercultural. El programa fomenta una comprensión y apreciación de las culturas e idiomas representados en el hogar y en la escuela, en este caso inglés y español. Las actitudes positivas persisten después que los estudiantes egresan del programa de. So our program follows a 50-50 model, which is that students will have one Spanish language content teacher and one English language content teacher, and they rotate between them every day. El programa en esta escuela sigue un modelo 50-50, mitad-mitad. Los alumnos tienen un maestro de contenido en español y un maestro de contenido en inglés y rotan a través del día entre ambas clases. Currently, our Spanish classes consist of math, Spanish language arts, and science, and our English classes are English language arts and social studies. Por ahora, las clases en español son idioma y literatura en español, matemáticas, ciencias, y las clases de inglés son idioma y literatura en inglés y ciencias sociales. So being part of the dual language program also means that we have a parent commitment. All dual language immersion parents are asked to sign a list of commitments to help their students have success in our program. También le pedimos a todas las familias que ingresan al programa que firmen un compromiso familiar. Este compromiso es una lista de principios que apoyan el éxito de los alumnos de DLI. For example, I understand that success in this program requires regular and punctual attendance of the student. Therefore, I understand that taking my student out of school for reasons other than illness and family emergency is strongly discouraged. Este es un ejemplo de uno de los compromisos que hace la familia.
Por ejemplo, entiendo que el éxito en este programa requiere la asistencia regular y puntual del estudiante, por lo tanto, entiendo que no es recomendable faltar a la escuela por razones más allá de la enfermedad o emergencia continua. And I understand that daily assignments and homework will be required, and that this will include 20 minutes of daily reading in English at home. Otro ejemplo, entiendo que los deberes y las tareas serán necesarias y que incluirán 20 minutos de lectura diaria en inglés. And that concludes our overview of the program, and we would like to open it up to questions. Bueno, y este es el pantallazo del programa y ahora vamos a recibir sus preguntas. I would like to know what happens if the student ends up not being good at it. Everybody hear that? Yo voy traduciendo. La mamá dice, ¿qué sucede si al alumno no le va bien? Excuse me, y'all. I was asking what happens if the student is not good at taking the second language? Do they have to continue it for the rest of the year, or they move back to their normal class? Like what happens? Su pregunta sigue, si no le va bien, ¿es obligatorio continuar el programa? ¿Puede volver a su clase regular, la clase de inglés? ¿Qué es lo que sucede? So before that would happen, or let's say removal from the program, just like when any student struggles, we come together and we discuss what's happening. So that involves the parent, that involves the student if appropriate, and then the Dubberly team, the administration team. And we review the specific data pieces for what's going on, as well as providing interventions to support those areas of need before saying, well, you're not doing good, you shouldn't be in here. La respuesta es que en el caso de cualquier niño, en cualquier situación de la escuela, cuando no le está yendo bien, la respuesta de la administración y de la escuela es ver qué es lo que está pasando y de ver si podemos investigar un poco más y de encontrar recursos para ofrecer al niño, para apoyarlo y para ver qué es lo que está sucediendo. Y de ahí se sigue reuniendo la administración, el equipo bilingüe, los padres, la familia, y se hace un plan a través de todo el año para ver qué se puede hacer para apoyar al niño y cuál es el mejor interés del niño. Did that answer your question? Yes. Any other questions? Anything written on the sticky notes? Were there wait lists for kindergarten? Did everyone apply to get in? La pregunta es si había lista de espera para kinder. For kindergarten, no. All right, bye. No, so, actually, pre-K does have a wait list. So the district has capped our pre-K classes at 20. And so we do have a wait list for them to either get in this year, then if our pre-Kers transfer, or be on wait list for kindergarten for next year as we open it up into another class. No hubo lista de espera este año para kinder, pero sí hubo lista de espera para pre-K. Porque tenemos una clase de pre-K y dos clases de kinder. This is more like a thing. When can we start applying to get in on the wait list for kindergarten? Oh, when can we start applying to register or get on the wait list for kindergarten next year? La pregunta es cuándo podemos registrarnos para kinder para el año que viene, 24, agosto del 24, August 24.
That's a great question. And Ms. Wheeler? So again, right now, if you have a student who is currently in a pre-K program, and is zoned for Oglethorpe, you can put them on the pre-K wait list for Oglethorpe. No, for pre-K. If they are not zoned for Oglethorpe or not at Oglethorpe, we don't open kinder registration until February with the district. Yeah. So if she is here for pre-K and not in DLI, we can put her in a wait list for this year. Pre-K is full. Yeah, no, that's something for next year. Yeah. So So if you would be open to her joining pre-K potentially this year, then you would do that now. We can do that now. No, she's already pre-K here. But not in DLI. No, not until like a regular. Right. So if she's in an English speaking, if she's with Dorfman or Gilroy, she's not with, or Dalton or Gilroy, if she is not with Dorfman, you can do an application for pre-K DLI, which would automatically put her on the wait list for pre-K DLI. That rolls over to kindergarten next year when we open it up to a whole other kindergarten class. Yeah. When is that process? Okay, so the district opens it up in February. Ok, entonces, la respuesta es larga. La primera parte es, si usted tiene un hijo ya, o una hija ya en pre-K en Oglethorpe, y vive en la zona de Oglethorpe, y el niño no está en este momento en GLI, de todos modos puede llenar la aplicación para GLI, y ese niño queda en la lista de espera para GLI. Esa lista de espera, por más que no abra el cupo ahora, la aplicación pasa a ser una aplicación de kinder cuando abren los cupos de kinder. Los cupos de kinder van a abrir en febrero, cuando abre el distrito los cupos de kinder. ¿Sí? Así que tienen dos opciones. Pueden esperar hasta que abran todos los cupos de kinder o pueden ya iniciar el proceso haciendo la aplicación de pre-K y ya teniendo eso ya hecho. ¿Sí? Perdón, ¿sí me escuchan? Llegué hace poco, no sé qué tanto me perdí y si ya hicieron esta pregunta. Bienvenido. Gracias. Bueno, a lo mejor es algo extraescolar lo que voy a preguntar, pero es para el apoyo de mis hijas. Tengo dos niñas acá, que están en el programa. ¿Hay algún lugar acá donde nosotros como padres podamos tener clases de inglés para así al mismo tiempo que nuestros hijos van aprendiendo el idioma, nosotros podamos apoyarlos desde casa? Sí. Okay, the question is there a place that Spanish-speaking parents can take classes, English classes, so that they can support their students' learning? The answer is yes. Sí, hay clases de inglés. Yo ahora le voy a dar esa información. Hay clases en Zoom, presenciales y en varios lugares, a través de CCSD, a través de Casa de Amistad, en la biblioteca y en varias iglesias. So if you're wondering in English, there are classes through CCSD, there are classes at the library, there are classes through Casa de Amistad and several churches, and these are available for anybody in the community, and they're free. There's also Zoom classes. So if you know somebody who needs English classes, find me and we'll tell you about them. Okay? Señor, no se vaya, yo le voy a dar. One of those churches is the Seventh-day Church of Jesus Christ of Latter-day Saints off of the Whitehead Road. Oh, muy cerca, very close. So, Every Wednesday night. los miércoles en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la calle Whitehead, hay una clase presencial. Está muy cerca de acá. Hello. Ahora ya estamos esa información ahora. I have two-part question. The first is, are students able to register past kindergarten?
in grades 1 and beyond? And if you are not zoned for Oglethorpe, is there any way to enroll in the program? Hay dos preguntas. La primera es si los niños pueden inscribirse más allá de kinder. Y la segunda pregunta es si uno no vive en la zona de Oglethorpe, si se puede inscribir en el programa. Okay, empezamos con la primera. We'll start with part one. So part one is if you are a native Spanish speaker, you can apply to be in the program all the way through 6th grade. If you are an English speaker who is transferring in from another dual language immersion program, you can transfer in after kindergarten. If you are not in a dual language program, transferring in as an English speaker, our cutoff is kindergarten. Okay. La primera parte de la pregunta es, les recuerdo la pregunta. La pregunta es si aceptamos niños después de kindergarten. Si la familia habla en casa español, los niños pueden venir hasta quinto, ¿sí? Si la familia habla inglés en casa y están viniendo de otro programa GLI del estado de Georgia o de otro estado, pueden venir después de kindergarten. Si la familia habla inglés, pueden venir hasta kindergarten. And the second part of that is currently you have to be zoned for Oglethorpe in order to come to Oglethorpe, whether it's DLI or not. Y la segunda parte de la pregunta es si alguien vive fuera de la zona de Oglethorpe, si puede venir a esta escuela. Y por el momento la respuesta es, por más que sea DLI o sin DLI, solamente se aceptan alumnos que viven en la zona de Oglethorpe en esta escuela. La pregunta es si hay otras escuelas en la zona de Clark County, en el distrito de Clark County, que tienen programas de DLI. DHL tiene la continuación. DHL es la escuela intermedia de middle school, tiene una continuación. Elementary schools, no. Correct. Yes, ma'am. Oh, sorry. Mi pregunta es, yo tengo mi hija en el programa, para kindergarten, ¿tengo que volver a llenar la aplicación o ya queda automáticamente inscrita? The question is, if my child is in the program, do I need to fill out another application? So this is a parent who has a child in pre-K, do I need to fill out another application for kindergarten? No, you do not. So just like non-DLI programs, once you register and you are accepted at Oglethorpe, you do not need to re-register. Una vez que está registrada en Oglethorpe, no es necesario volver a registrarse. Gracias. Okay, so to piggyback off of his question, for the English-speaking parents, will there be assistance for us to help our children as well? Right. Esta mamá quiere saber si hay auxilios o ayuda para las familias que no hablan español en casa, para que los padres puedan ayudar a sus hijos con sus tareas y para entender qué es lo que están haciendo en la escuela. Y la respuesta es un sueño nuestro. Por el momento no tenemos ningún programa así. For the moment, we don't have any Spanish homework assistance, and we don't have any Spanish language classes for adults that I know of. But it's a dream that we have at the school to have Spanish language homework support and Spanish language parent support. So for my child, she's in 2nd grade, she's at a different school, she is zoned for Oglethorpe. How soon can I apply for her baby program? Because had I known about it, she would have started out here, not where she is. La pregunta es, mi hija en este momento está inscrita en otra escuela, pero nosotros vivimos en la zona de Oglethorpe. Lástima que yo no supe antes porque la hubiera traído acá hijo de mamá, ¿correcto? Bueno,
La respuesta es, si usted ahora vive en esta zona, tiene que ir al distrito escolar y a cambiar su residencia. So you need to go to the school district and change your residence. That's the first step. And so when you register with the school district where you live now, this will be your place of residence. And this will be your home school. La segunda parte es, una vez que usted viene aquí, le van a preguntar, ¿su hija en su casa habla español? Número 2, viene de una escuela GLI, y le van a hacer las preguntas que corresponden a ver si la niña puede estar en el programa. At that point, they will ask questions to find out if the child is eligible for the program. They will find out if the home language is Spanish, if she's coming from a DLI school, all the things that we already discussed. And so those are the steps. The first step is register with CCSD. El primer paso es registrarse con CCSD y el segundo paso es hacer una aplicación de DLI. The second step is register for DLI, which is an application. It's not a guarantee. No es una garantía, es una aplicación donde uno contesta las preguntas sobre el ámbito familiar y el idioma familiar, where one answers questions about the family language and the family circumstances. And this might be a question for you, Nathan. So BHL has a quasi-Spanish class that we call DLI. But there we go. But we know it's not DLI. So I'm wondering if there are any plans or talks in the district about actually making a true DLI middle school plan for the students who are moving on. La pregunta es si hay algunos planes para hacer cambios en DLI, en Middle School, en DHL. La madre estaba diciendo que su entendimiento es que la clase ahora que está en la escuela intermedia de DHL no es exactamente lo que se puede decir que es DLI, y ella quiere saber más información sobre los planes del distrito y sobre cuál es la información que tenemos para brindar sobre el programa que existe en este momento. That's a good question. What we do have at VHL is for 6th grade, they have, and we call it an advanced language course. And so that's language and actually culture should be part of that. And then 7th grade, they go into an even more advanced language course, but then they actually receive high school credit for that class. And it's only open to the students who went through the DLI program. Then 8th grade, next year will be the first year for this. They have the 3rd year of that, and they get a second high school credit for being in those 2 Spanish classes. So what could happen? No, right now the plan is to continue that. To get a full immersion program or a 50-50 program, that's not exactly on the plan. The hope is to continue at the advanced level and then move on, even if they can, depending on their proficiency, they could potentially in the 9th grade year go into AP Spanish. And then they can take dual enrollment college level courses even after that. So we're looking at the option of actually doing that. Part of the issue is personnel, particularly at the middle school level. And if we can do that, we'll work towards it. Okay. That's a lot. Bueno, la información que nos está brindando el director del currículum de idiomas del distrito es que la escuela secundaria de DHL lo que tienen es, en 6º año, los niños tienen un curso que es idioma y cultura. Ya en 7º año, ellos pueden tomar un curso que en vez de ser solamente idioma y cultura, van a hacer un curso de high school, donde pueden recibir un crédito de high school que sirve para sus requisitos de graduación.
En octavo, el año que viene va a ser el primer año que ofrecen esta opción. En octavo pueden tomar su segundo curso de crédito de español. Con eso pueden entrar a noveno, cuando ellos llegan a Clark Central, pueden entrar a noveno ya listos para tomar AP Spanish, ¿no? Posiblemente. AP Spanish es el curso que les habilita a recibir crédito universitario. ¿Tá? Entonces, él dice, no es exactamente un programa de inmersión, o sea, no tienen 50% de sus clases en español, y hay varias razones por eso. Una es un tema de personal y otro es un tema de horarios, ¿no? Pero por el momento la idea es que ellos puedan llegar a la secundaria con una base firme para poder recibir créditos no solamente de secundaria en middle school, pero también créditos universitarios en high school. Y luego poder indagar más en lo que es idioma y cultura en español en el futuro. I said it's not really related to the middle. I guess first I had a comment for the parent who was asking about being an English speaker and helping your DLI kids with homework. I have a fifth grader and a third grader in DLI, and the fifth grader is pretty proficient in Spanish and has not really needed our help. The third grader does need some help with his homework. I wish there were classes available, and there have been in the past. They were really well attended just because people have busy schedules, but it's been pretty easy for us as completely non-Spanish speaking folks to navigate that with Google Translate and with our kids just basic knowledge from the neighborhood school. So don't let that intimidate you. My question what? Can I translate that one? Oh, yeah, sorry. Acá la mamá estaba dando apoyo a una mamá que había preguntado qué puede hacer una madre que no sabe español con sus hijos para apoyarles, y la mamá dijo que por favor eso no sea un impedimento para anotar a sus hijos en el programa, que siempre hay apoyo y que hay maneras de encontrar apoyo, y que en la familia de ella nadie habla español, pero han hecho el gran esfuerzo de encontrar recursos y de todo se puede. Okay, sorry about that. I just didn't want anyone to be, I remember being scared about that. My question was about, could you walk me through the registration process for pre-K for DLI? Has this been a minute? La pregunta es, ¿cómo hacemos para registrar a un niño en pre-K para DLI? So again, just 2 steps. 1, register with the district office. The district office will do their lottery for pre-K, and they will send you a letter saying you've been zoned or you've been accepted to Oglethorpe. And once you are accepted to Oglethorpe, then you can do your DLI request. So we get a letter from the district letting us know who all is zoned for us, and that comes out May, June-ish, after registration closes in the spring. And then that's when we can make sure we have the application for DLI for the rising pre-K students. So we go into the office at Oglethorpe and fill out paper and submit it. Yes, the DLI application is only with us, but that comes after CCSD lottery for pre-K. Because pre-K is a lottery in Clark County. And then I should remember this. Can I translate that? Ok, la pregunta tiene que ver con registrar a los niños de pre-K. Lo primero que hay que hacer es registrarse en el distrito en 595 Prince Avenue, registrarse y recibir notificación que ha sido seleccionado para el pre-K, porque es una lotería acá en este distrito. Ese es paso número 1. Paso número 2 es, una vez que ha recibido notificación que tiene la gran fortuna de estar aquí en pre-K, es de llenar la aplicación para traer a su niño aquí en
el programa GLI, que es un segundo paso donde tiene que llenar el formulario aquí en la escuela. Paso número 2. Okay. And then the pre-K, just so it can be on my radar, the letters saying that your kid has been accepted into the general non-DLI pre-K lottery, those come out when? I'll have to double check with the district when Luego those come out, van a recibir 2 cartas. because that does not come from us, that is from the district. Yeah, La primera carta va a decir, usted tiene un niño que va a ir a pre-K. it could be April. Va a ser abril o mayo. They will, so I guess the caveat to this is when you go register for pre-K, you will tell them your preference, your top preferences. And I'm telling you as a mother here. Cuando uno va a registrar a su niño, le dan su preferencia. So once if your preference is Oglethorpe, during that registration window, DLI registration is open. So you can come register for DLI during that window. If you are not selected, however, to come to Oglethorpe by the district, we cannot accept the DLI application. Como es una lotería, es posible que si usted se postula para pre-K, solamente para pre-K, viviendo en esta zona, le pueden mandar a otro lugar para ir a pre-K, solamente para pre-K, porque es una lotería. Luego, en kinder, si usted vive en esta zona, va a venir sí o sí a esta escuela. ¿Sí? Es confuso. I'm sorry, because I was just asking about the tight turnaround, and then also, when my now third grader when I was registering him for pre-K and DLI, I was able to register him for DLI at the district. Is there a reason that it has to be a two-step process? So Yes. we didn't actually register our third graders at the district. We gave a preference to them, and then we still had to submit an application here. Okay. La pregunta tiene que ver con el pasado, con lo que antes se hacía que ahora no se hace. Así que Nino. If I can jump in, one of the main reasons we're not going to do that is because that preference wasn't always offered to everybody. And so, it just kind of got a little off. So we're going to keep that here. And so once you do your original registration there, then the DLI piece will stay in-house at Oglethorpe. Okay. Y también dice el director que es muy importante que sepamos que se está ofreciendo a todas las personas y puede ser que en algún momento del pasado no se estaba ofreciendo a todas las personas que se estaban registrando y por eso queremos hacerlo aquí en la escuela para que todas las personas que vengan acá tengan la oportunidad de registrarse para GLI. It was a preference. So the district did offer that preference, Oglethorpe DLI. That was a can of worms. So we are now, want to come to Oglethorpe, and then you come to Oglethorpe and tell us you want DLI. Okay, I just always felt like it was like only for people in the know. And that is, we are trying to eliminate anything inequitable. Buenas noches. Mi pregunta es, tengo a mi hija estudiando aquí en pre-kinder y no me dio tiempo de anotarla a tiempo en el programa, pero me dijeron que en kinder sí tenía como un poco más seguro para el programa. Quería saber cuándo debo aplicar para esta vez hacerlo a tiempo. Okay, the question is, my child is now in pre-K, I did not have an opportunity for time, etc., to apply for DLI pre-K. What is the timetable for me to apply? Because I understand that there's more space in here. So on your sheet, it should say registration. At the bottom, it opens in the spring.
I believe it is February. I do not have the exact date in February. We will do a lot of information sharing as soon as that date comes out for the first day that you can go register. And then, however, yeah. So because you're already here, you will just need to do DLI with us. So you won't have to go back to the district to register for kindergarten because you're already here. But you will need to, when that date opens, register with us for DLI. Hay dos opciones. Una es anotarse en la lista de espera del pre-K ahora, porque esa lista de espera esos cupos cuando puede ser que no abran, pero esa lista ya van a correrse para los de kinder, para los de Perfecto. La otra opción es esperar hasta más o menos va a ser febrero, todavía no estamos totalmente seguros de la fecha, pero les aseguramos que les vamos a compartir muchísimas veces esa información una vez que sale y también vamos a tener más reuniones informativas. ¿Sí? And one thing to know is that as of today, on Oglethorpe's web, a DLI subpage. So this information will be put and is already there. También esta información está en el sitio web, así que si hay alguna duda, si quieren refrescar algo, pueden ir al sitio web y buscar esta información en el sitio web de Oglethorpe Avenue Elementary School. Está toda esta información que les compartimos esta noche. So I'm wondering, information related to DLI gets put out into the community so families know about this two-step process. So I think a lot of people go to the district and they register for pre-K, they select Oglethorpe, but then they don't know that Oglethorpe has a DLI program. So they don't have the opportunity to select DLI, or they don't have the opportunity to choose a school that has DLI, or whatever the process is. But I'm wondering how much effort goes into advertising to all families about what's happening with the DLI. Okay, el comentario es, ¿qué proceso estamos utilizando para fomentar este programa, para comentar el programa, para que la gente sepa que existe este programa y para que, ya que es un proceso bastante engorroso, que tiene dos partes, que toda la gente sepa que tiene que hacer dos cosas para ingresar al programa? ¿Sí? An answer is that you have brought out a good point. And that is something that this meeting is one of the things that we're doing to try to rectify that. You can go ahead with that, and then I'll answer more. Él dice, esta reunión es una de las cosas que estamos haciendo para intentar contestar esa pregunta. Que queremos tener una reunión para que la gente sepa y tenga más información y sepa cómo hacer las cosas para postularse, para aplicar y que no sea un misterio. Some of the other things that we're doing is we started this website, so now it's there. También empezamos el sitio web con más información. Third is Mr. Curry is eventually going to be interviewed on the podcast Academic Matters with Rick Nunn. So we're going to get him on there to get it out on the airwaves as well. También vamos a tener al director Curry, va a estar en la emisión de un podcast hablando del programa. We're also creating a flyer that we can hand out. That's actually with the district's public relations office right now. And then this is something we're going to be able to share with people, and then they can share with others as well in our district. Haciendo un folleto que la Oficina de Relaciones Públicas del Distrito está creando para que la gente pueda compartir, para distribuir esta información. Tonight's meeting was also, there were flyers presented to daycares around town for Mr. Curry, so trying to get the word out to rise up daycares. También quisimos compartir esta información sobre esta reunión con locales cerca de nosotros, no solamente con la gente de esta escuela, pero con
guarderías de la zona, para que la gente que viva en esta zona sepa que nosotros aquí estamos y que ofrecemos este servicio. The name of the podcast is called Education Matters. If you don't know that organization, they're an NGO here in Athens, and they actually train students to broadcast different things, like the games from Cedar Shoals and Clark Central, and then they do these other informational podcasts. You can look them up, and you'll see eventually Mr. Curry in January pop up. El programa de la radio que va a salir del señor Curry se llama Education Matters y va a ser en enero y se lo vamos a mandar, muchas veces lo van a poder escuchar. And the last thing is, we're gonna get this on some district publications. This way it comes out. That's why I'm here as the language coordinator, to try to help Oglethorpe and DHL grow the programs, plus work on the high school language programs as well. So that's gonna be part of my challenge, is to get this out, and that's what he's doing as well. Y el coordinador de idiomas dice que parte importante de su trabajo es de coordinar lo que estamos haciendo aquí nosotros y también lo que está sucediendo en la escuela de Jeanna Media y también lo que está sucediendo a nivel de las secundarias para que sea un programa integrado a través de todo el mundo. And maybe this is for you, Curry, but I just wanted to, know that parents who are signing their kids up for pre-K are aware of the two-step process and how to apply for DLI, because I was really, again, I have two kids in it, and I feel like it's always really confusing, and that's knowing a bunch of people whose kids already go to the school. So I just want to make sure that info is very available to all of our parents registering. Dice la mamá, esta es una mamá que va a inscribir su tercer hijo y dice que le preocupa mucho que el proceso tiene 2 pasos y que ella como mamá por tercera vez ya tiene muchas dudas y que le parece que es algo que hay que difundir, que hay 2 pasos para el proceso y que mucha gente más tiene que saber porque es algo preocupante que la gente pueda no entender. My goal is that one of us is sitting at pre-K registration with a DLI table. For Oglethorpe, we're also working on getting the registration online with a simple QR code to have available during registration. These are things that are in the works, but not yet solidified. So we are working very hard. I have to say, and I know you've been here a while, this team is working very, very hard to get DLI at the top. Y dice la señora Wheeler que estamos trabajando mucho para poder integrar todo lo que son las preocupaciones de la comunidad y también de un sueño que ella tiene es de tener una mesa en lo que es el sistema de registro para que todas las personas que se están anotando para la pre-K sepan que hay DLI en la escuela y que sepan que esa es una opción. Pero también les digo que si tienen algún feedback pueden usar el código QR, hacer la encuesta y dejarnos la información de qué les parece realmente importante. If you have feedback, please fill in the survey, tell us what's really important to you, tell us what's important to your family and your community. And we want to hear it. It's really important to us.